There we go. The reason we find reading boring is because most of us tend to restrict our reading, especially when it comes to children. And if there are any teachers and parents listening, please, I would definitely advise you, do not choose the book for your child, for the student or your child to read. Let them explore. Please don't fall into this trap of age appropriateness. Children will find what they can understand and what they can read. If they can't understand, they'll throw the book aside, pick another one. Give them plenty of options, right? Reading has changed a lot today. Okay, we are reading, not just, today we have print, we have printed books, we have newspapers, we have magazines. We also read online, right? But of course, a lot of us tend to, and when you talk about reading print, there is the aspect of reading books, there is the aspect of reading newspapers. Now, I come from a newspaper background. I have been with the Hindu for close to 27 years, okay? The way we consume news has changed in my years as a journalist, right? Today, a lot of us tend to look online for our news. We look at social media. We get our news from Twitter. We get our news from Facebook. But I still feel there is a value to the printed newspaper, okay? Why? Because Twitter, Facebook, Instagram, digital versions, digital websites of media houses, like whether you talk about the Hindu, whether you talk about the Indian Express, whether you talk about Dinatandi or Pudhiya Talaimurai, they are all reactive by nature. Everybody is reacting to what is happening. There is no time to pause, to think, is this necessary? Do we need to do this? Is this actually happening? Right? That's actually the first thing that you think of in news. Are we putting out information that is actually correct? Let me give you an example. A few years ago, this is of course pre-pandemic, or probably 2015, 16, thereabouts. A lot of news websites were just like bursting with this information about a railway overbridge in Bombay having collapsed and many hundreds of people having died, right? And about a year or so previously, this had actually happened. A railway overbridge had collapsed, causing a large number of deaths. And on this particular day, social media was bursting with news websites were all jumping over each other to put this news out. And then it turns out that the railway overbridge didn't collapse. There was no collapse. It was actually, what had happened was somebody had fallen. Yes, it was a big accident, but the way the news was portrayed was wrong. But what happened was everybody so caught up in that news of getting the news out that nobody stopped to think, to check. That was the first issue. The second issue was nobody corrected themselves. There was no apology. Only 2 newspapers issued a correction. The Hindu was one, right? Saying, we're sorry, this was wrong. Okay. Now, if it had been print, you have time to think, you have time to wait, because it's only the next day. You have time to wait, you have time to watch your words, you have time to read what you have written and say, is this appropriate? Do I really need to use these words? Is there something else I can say? Right? Of course, we do need to know what's happening in the world. I'm not denying that. But there is a space for reflection in print that the digital media does not give you. Okay. So when it comes to reading, you have to know what's happening around you. Check online. I'm not saying don't look at online, look at headlines, but the next day, take the paper that you get. Read it. What does the paper say? There will be an opinion there, right? It won't be just this happened. Why did it happen? Could it have been avoided? Does it mean something more? Is there something larger behind it? All this analysis is possible in print, right? There is also the possibility of follow-ups. You look up. In online, you are just constantly moving from one news to another. But what happened? Okay, now one incident has happened. What has happened to those people maybe 1 week later? Has there been closure? Has this particular thing moved on? All this is possible in print, and which is why I think print still plays an important role. When it comes to the youngsters, you all have a lot of options if you don't want to read the main newspaper,
right? A newspaper like the Hindu, for example, has something like called the Young World, which will really help you with your reading. And I'm not saying that because I am handling Young World now. I've been doing it only for 2 years. But Young World as a paper has been around for 33 years now, right? It was started in 1990. We have something called the In School, which comes to you in school, as the name goes, right? It is not available outside. It won't come to your homes. That gives you, In School gives you a lot of news. It'll give you what's happening in the world around you. Young World gives you stories. It gives you information. We have a column called Eureka, which will tell you about the things that you're using, right? And how they actually began. Like, for example, and we do a variety of things in that. Say, the goggles that you use. What is the history of goggles? What is the history of football boots? How did football boots sort of come into play, right? How now, today, when you look at World Sparrow Day, which went past in March, we all talk about nesting boxes. But, nesting boxes have a history, right? So history is not just a boring thing about kings and battles and dates. It's also about every little thing that you use in your lives. Refrigerators, how did they come? Today, in this heat, you can't think about being without your fridge, right? You want cold water and something cold all the time. But the refrigerator has a history, right? What was the first refrigerator like? So all this kind of stuff, Young World gives you. In School also has a weekend supplement called Weekender. Again, these are all print supplements, which I would encourage all of you to read. And you should look at other magazines as well. Don't think I'm plugging the Hindu's products, right? There are a lot of magazines today that you can, print editions that you can read, that you can get information from. So obviously, you have to look at what you find comfortable to read. Okay, I would think students, say in 6th, 7th, and 8th perhaps, would be comfortable with something like Young World, because that caters to the kind of stuff that you all need to know, you will enjoy, and the language is also suitable. But perhaps you could try In School, which is for slightly older kids. You could also look at that and see which portions of that appeal to you, right? There aren't too many magazines for children today, unfortunately. Many of the magazines that I read as a child have closed down. Beyond reading newspapers, read books. You should absolutely read books. When we talk of reading books, I know a lot of parents and teachers look for books that have a message, that have a moral. Honestly, that's not important. It's more important that the child enjoys reading about this, right? And when we look at, even today, when we look at reading, the names that come up are things like Enid Blyton, Roald Dahl. But we do have wonderful writers in India who are writing for children. Pick up a Paru Anand, pick up Lavanya Karthik, pick up Shabnam Minwala. Paru Anand's books especially are very, very important, I feel, for any child to read, because they address issues that we are facing today. She doesn't give you a solution, she doesn't give you a neat ending, but she forces you to think, right? Reading, that's what reading does. Reading has, and I'm sure you've heard this, it has multiple benefits, but there is a reason for it, right? It does have a lot of good things that it does to you. And these are true, mind you. It's not like, somebody's just talking off their bat. It genuinely does have a good benefit. One of the things it does is to force you to think. In one sense, it stimulates your creativity, your imagination. When you read, when you watch a movie, you have the character there in front of you. You have the face, you have the figure, so that's it. That character sort of becomes imprinted in your mind. But when you read a book, you decide how that character looks, right? So it's like how this gentleman was somebody who worked with lighting in theater, right? And when we were talking about reading once, he said, when you read, the text will mention a moon. It may just say the moon, but who's to say which moon we are seeing? I may see the full Chanda Mama. You may see the half crescent moon, right? A third person may see a different kind of moon. So who is to say, and which is right? Each person has their own viewpoint, right? That's what reading does. It develops viewpoints. It gives you perspectives. The more you read, the more perspectives you develop, and the more
rounded your personality becomes, because then you are taking in multiple things. You are not bound by a single worldview. Okay. And here's the example I say for read anything, right? I have a little story from my own life. So this was a book that I read in passing. It was just one of those time pass books that you read on a flight or a train journey and you really don't think about. So it had this girl locked up in a house in Edinburgh. She'd been kidnapped and she's obviously rescued by the hero. And the rescue happens through an underground passage in the house. Now, what was interesting was that the writer had given the explanation for the existence of that underground passage. So there had been a fire in Edinburgh, and on one street particularly, when they rebuilt, the builders, the person who rebuilt that houses on that street, built an escape route, a trap door in the basement of every house that led down to a tunnel near a river, the river that flows through Edinburgh, right, in Scotland. Now this, okay, I read it and I just forgot about it. And then many years later, when I went to Edinburgh on a visit, and we were just walking around, and I saw this sign that said Nideri Street. And it suddenly struck me, hey, this is the street that was talked about in that book. And so we were just wandering around on our own. I didn't have a guide or anybody with me, but one of the houses, there was an elderly gentleman standing out. So I just approached him and I said, hey, you know what? I read about this. Is this true? He says, yes, it's historical. That fire was historical. And he says, this street, the trapdoors still exist. And very sweetly, he took me down right into his basement, showed me the trapdoor. And it was just amazing to see, you know, something that you didn't think would be true to actually come true. And even today, the tunnel is still used by people, homeless people in Edinburgh. They still live there, right? So things like this. So you'll find like information everywhere. Every single book has value. Every single book has something to give you. Okay? And as you read, your own mental faculties improve. You will also start to understand what perhaps is good and what is not so good, right? Today, often you will find there are like a lot of writers in India who write in English, who write in regional languages. Now, when I'm talking about reading, please don't make the mistake. I'm talking in English right now, but please don't make the mistake of thinking I'm promoting only reading in English. You should read in your mother tongue or whatever is your first language, right? We have this thing about the mother tongue, but I believe the language you learn first, even if it is not the language, is your mother tongue. I am a Tamil, right? My parents belong to Tamil Nadu. But I grew up in the north. I came back to Tamil Nadu only when I was about 10 or 11. The language I learned first was Hindi. And it's a language I'm still very fluent in. Tamil I can talk, but I'm not very fluent in reading or writing. But I can read fluently in Hindi. I can read fiction in Hindi. So whichever is your language that you're most comfortable with, you should read. And there is amazing writing happening in India in languages, in regional languages. If you can't read them in the original language, at least pick up translations. Read them in translation. They are, they're just amazing. I don't know how many of you have heard that Perumal Murugan has been shortlisted for a big international award, right? Last year, we had Gitanjali Shri, the Hindi writer who won the International Booker for the translation of her Hindi novel, right? Indian writing as such is going places. Of course, not all of us can read and write all our languages. We have like way too many. But apart from English, learn one language. It's not enough if you speak that language. Learn to read and read in that language. It's very important to pick up fiction in that language, pick up non-fiction. When we talk about reading, we tend to think of fiction. We tend to think of moral tales. There is a lot of non-fiction also for children, right? Look up someone like Mamta Naini. She does like some amazing work. Devika Karyappa has done some excellent book, a fabulous book on archaeology in India for students. And it's a very interesting, right? So you have one by
Padma Neelakumar, I think, on dinosaurs in India. Did you know that we had dinosaurs in India? We do, right? And we do have a very, very rich prehistoric history, right? Forget the kings and the queens and the rest of that. Go back beyond that, okay? The Indian subcontinent is an amazing space geologically, and there is like a lot of information about why we are the way we are today. And that a lot of it comes from geography, it comes from history. There's this what we today we talk of multidisciplinary and interdisciplinary, right? That's what made us what we are today. So look up all that. All that I think is very important as you grow up. It'll also say this, but it will also help you with your studies, right? If you can get your information from other places than your textbook, you will also open up, your minds open up in a big way. So there is a lot of stuff that you can do with reading. For those of you who find, so print is difficult, you have to hold the book sizes are, varied. There is the whole issue of the font, the print can be small, big, multiple things, yes. But balance it with reading digitally, right? Today, there are a lot of options to read digitally as well, right? You have the Kindle, of course, which is expensive, forget that. But if you many of you are online anyway, right? You're all most of the time online. There are things called e-readers, and there are a lot of books available online that are free downloads. You can download them as PDF and read, you can download them as EPUB and read, and there are read apps that will allow you to read both in whatever format you want to, right? Explore those. When you are exploring, please ensure that you're exploring responsibly, securely, ensure you have an adult with you when you do this, okay? There are plenty of shadow libraries which offer scientific information for free, because a lot of the information tends to get locked up. So these libraries offer these informations. So reading you have to find that balance between reading print and reading digitally. And I think both are good in some ways, especially say you're traveling. You can't carry like 15 books with you. Though there was a time when we had to do only that. Today, if I take my laptop along, I'm good because I have like something like 250 books saved on my laptop and I have an e-reader, right? All I need is this one thing charged properly to last me to read for about 8 hours. So there are options. So you have to balance. When I'm at home, I like to read print, right? Because, it's okay. I can sit comfortably. I can figure out how I want to hold my book comfortably. There is a lot of stuff that one can do. There is also when you're looking at what to read, right? If you have a library near your house or anywhere in your city, go join that. Libraries really help. Make use of your school library. I'm sure your school has a great library. Make use of that. Don't wait for the library period. Don't wait for your library teacher to tell you. The library ideally should be open to the child at any time, right? That's how it was in the schools that I studied. We could walk in anytime if we had a free period, we could go sit in the library and read a book. So do that. Talk to your librarian about what you can read, or talk to your English teacher. Like, what is your capacity? Where do you think you are? And the more you read, one thing is better. Your language becomes better. You pick up more knowledge. So that helps you with your other subjects as well, right? There is this writer called Khairun-Nisa. I don't know if you'll have heard of her. She writes this really funny series of books about this little boy who's clumsy and is called Butterfingers, and he's constantly in trouble because of his clumsiness. So Khairun-Nisa once at the Ooty Lit Fest, she said, the only way to get kids to read is to tell them, look, this will help you in your studies, right? So that's the thing, but don't worry about it, contributing in terms of your marks, in terms of your studies. It is making you a better person. It is making you a more intelligent person. You will be able to hold conversations with people, right? The perspectives that you get, the language that you build will help you as you move forward, right? And
So these are important things when it comes to reading. Now, how do you select a book? My thumb rule is, am I able to read and understand what it says? Right? If you find it difficult, persevere a little bit. See if you can push yourself a little bit. Don't sit with what you are comfortable in. That tends to become, then you'll fall into a rut. So take a book. If you're able to read it easily, that's fine. It's great, but move on. Pick up something that's maybe a little more complicated, idea-wise, language-wise, whatever. Read it and see how much you understand. I don't know if you all use dictionaries today, but a dictionary is a great asset when you're reading, especially at your age, right? For the younger students, and even for the older ones. Even today, I resort to dictionaries to kind of, understand if I'm getting the word right. So look up the meaning of the word which you don't understand. Ask somebody, right? I'm sure when you guys are reading, or if you're, I'm sure your parents and your teachers want you off your mobiles and your iPads and your tablets and whatnot, right? So if you're reading and you say, look, I'm reading and I don't understand this word, I'm sure they're going to be happy to help. But it makes a big difference. It helps your communication skills, right? The more you read, the more words, your vocabulary you build up. Start using those words. Don't just keep them in your head. Just start using them in your speech. Then you'll know whether you're using them correctly or not, where it's appropriate, what you should do. So these are all the different aspects to reading. I would like to leave you all with a little list of authors that I think you should look up. I'm giving this list specifically for school students, say from 6th standard to 11th or the 12th. Do look up these authors because they are just like among the best authors we have today, right? I mentioned Paru Anand, right? Jerry Pinto has some fabulous books for children. There's Shabnam Minwala, there's Andali Wajid, right? There's Mamta Naini, there's Devika Karyappa, there's Vinayak Verma. So these are all authors who have, and mind you, in Young World, we have a column called Bookworm, which we publish, well, every other week, almost every week. We even run contests on Bookworm for which the winners get a prize of that particular book. Okay. So look up those because we give you the latest books. You will get to know what the latest books are in that. And we give you quite a bit in terms of fiction, non-fiction, mythology, history, whatever. So sorry, to go back to the list I was talking about, you can look up Anu Kumar, who writes very interesting books about history, right? It will actually change how you think about history. She, Mamta Naini, and Devika Karyappa present history in such a fantastic way. There's Kavita Mandana, who again does some really nice stuff. Look up all these books. And please, I hope that you will all, you don't have to read I won't say read every day, but at least 3 times a week for an hour a day, right? Start with that. If that moves you on to read more, that's fabulous. But even if you do just this, that's, I think, very good for you. Okay? So with this, I'll stop. If there are any questions, I'm happy to take that.
Good evening, madam. Is it Yes, audible, sir. madam? Yes, yes, sir. Please tell me. Yes. Well, when a student is studying in 8th standard, Mhm. In the publication, any specific day or specific article that you recommend, madam? See, if it is the main paper you are asking, that's not possible. But see, if for 8th standard, they can read Young World, which comes on Fridays. In school comes every day. But it will be delivered through the school directly. So I think the subscription has to happen through the school. The school has to subscribe for in school for the students. They take it for, I think, standard 7 upwards, right? And then there is another supplement called In School Weekender, which comes on Saturdays. So any day in school will be available every day. For Young World will come on Friday and Weekender comes on Saturday. Okay, correct. So advise, if it is standard 8, I would also advise that they start looking at the main newspaper itself. If you get the main newspaper, maybe they could start with something that will interest them, like the sports page. And, slowly you can move them to the state page, state news. What is happening around Tamil Nadu? And then, increase. Then we have the regional, southern states, national news. So little by little, the teachers can encourage them. Now, for example, in Young World can be used in the classroom. We have activities. We have something called a particular activity which appears on page 10 every other week. So that's like one week after another. We have an activity called Snakes and Ladders, which is basically English vocabulary activity. There's another one called Venn diagram, which is about logic and reasoning, right? There are short stories which the teacher can actually use in the classroom. There is this column that I mentioned called Eureka, which can be used possibly in the social science classroom to tell children about the origin of things that they are familiar with, right? So these are all ways of using the newspaper in the classroom. Thank you very much, madam. Welcome, sir. May I ask another question, madam? Of course, sir. Please do. When students are taking Hindu newspaper and reading, in most of the cases, students find very difficult to understand the meaning of the content, what it is given, because of the poor vocabulary, what they know. Because in schools, subject and other things and all, they are able to understand. But the words given in there is words. Yeah, so it's a question. Yeah, it's mostly a question of vocabulary building, which is why I recommend reading not just the newspaper, sir, but a host of other books, right? They should be reading other things apart from their textbook. Reading the textbook is one thing, that is academic reading. Academic reading is not enough to build vocabulary, right? So for example, if you take an English textbook, you will have extracts from certain, say, well, I'm sorry, but I'm not very sure what it is right now, the extracts that I use, but I'm sure there'll be somewhat like a Ruskin Bond. Now, if that extract is read, that's not enough. Find that original. So if you have to then, the teacher has to encourage them to read that particular book in full, not just stop with that extract. This is why I'm emphasizing they should read more than the textbook. Reading the newspaper is one part of reading. They should be reading other books. Reading
in general, and I'm not talking about academic reading, I'm not reading for the sake of studying. Beyond that, children need to be encouraged, especially in the younger classes, to read more. Once they start doing that, the information flow will automatically start happening. And it will, honestly, it helps them so much in their academics as well. That's why the school, it's important for the school, to encourage them to go to the school library, pick up books that they want to read. And I'm sure, initially you will feel, what are they reading? They're wasting their time. They're not. Believe me, they're not wasting their time. Encourage them to go to the library, pick up the kind of books that they want to read, not what an adult thinks they should read, right? I never tell, so I do volunteer in a school, and I never tell the children what they should read. You should leave them to choose their comfort level, let them start there. Once you find that they are, at a particular point and you think, Sari, this is fine, when you come to that, push them. Just say, okay, you've done enough with this, now try this, right? But for that, the teacher also needs to be alert, teacher needs to be aware, and I know teachers today are overloaded, right? This is just one more thing that they have to do. But truly, if we want our children to blossom, if we want our children to enter the future that we want them to enter, we need to encourage them to read. Sure, madam. Thank you, madam. Are there any students who have any questions? Please feel free to ask. You don't have to be worried that your teacher or somebody from your school is going to say anything. Students can ask. Some hesitation from the students. Please, students can ask. Good evening, ma'am. Yes, Darshi. I'm sorry, who is this? May I know your name? Samprita. Okay, tell me, Samprita. Ma'am, how many hours of reading practice should be done regularly, ma'am? So like I said, at least start with 1 hour 3 times a week. And if you find you enjoy it, increase it. And honestly, it really doesn't matter. Don't look at it as reading practice, right? You're reading for fun. You're reading to broaden your horizons. You are reading to find out more about the world you live in. Okay? So don't look at it as reading practice. This is not like going to lab for science and saying, okay, I'm going to have 40 minutes of lab practice. No, reading doesn't work like that. You are bored, you have nothing to do, pick up a book and read. You have time between classes, pick up a book and read. You are going on a train journey, don't play on your laptop or your tablet or your mobile, pick up a book and read, right? Journeys, that's why I said, e-readers are worthwhile for journeys, okay? Set aside time every day. Like my last half an hour of my day is meant for reading. It may not be a very serious book. It depends on my mood on that day. I still go back and read children's books, right? Or I may decide I want a very serious, okay, today I feel a bit serious. Today I want something fun. I might even read an Asterix comic, okay? But I read. That half an hour, the last half an hour before I go to bed is devoted to reading, right? And one thing I've noticed is that if you choose to follow this, make sure that at night, if you're reading, read a print. Do not read on your device. Do not read digitally, because that messes with your sleep cycle, right? The lighting, the thing, it messes with your sleep cycle. So if you're going to read at night after 8, ensure that you read a print book, okay? Okay, ma'am. And don't worry about practice, just read.
I noticed somebody called Darshana has raised a hand. If you have a question, please unmute yourself and ask. Ma'am, Yes, Darshana. ma'am, how many questions will be asked under current affairs in UPSC exam, ma'am? Okay, so the UPSC exam, I think the pattern has changed quite a bit since my time. But from what I understand, you have something called general studies in the preliminary section, in which you have questions from, like, you really don't know what it will come. What will come, right? And the subject, though they say NCRT, you have to like look at 9, 10, 11, 12, it just could be completely varied, okay? And I'm talking, okay, this is very, very long ago, but just as an example, the year I took the UPSC prelim, one of the questions was, what is HAHK? And we were stumped. We had no idea what they were talking about. We just left, most of us in that meeting. Much later, I found out that it meant Hum Aapke Hain Kaun, which is a very popular film at that time. And I'm like, seriously? Right? You don't think, so this is the kind of stuff that happens with the UPSC. But today, the pattern has changed. Today, you have not only have to have like a wide general knowledge, you have to practice your vocabulary, your writing skills also are very important. Apart from the general studies paper, if you clear the prelims, the prelims are primarily MCQs, right? You have to mark the right answer. But when you go to the mains, there you have a paper called ethics, okay, where you have to think about stuff. There is a lot of logical reasoning. There is a lot of analysis. And when you read non-fiction and fiction, you develop all those qualities. You are looking at, when you read, you are looking at something a character is doing and thinking, hey, maybe that person shouldn't have done that. I would have done this differently, right? So you are also developing those little analysis, right? And you might think about also another thing, when you read a book, think about why you like it. What is it that attracts you to the book? What are the things that you don't like? If you don't like that book at all, why don't you like it? What does it do to you, right? So all this comes under, you will improve your analytical capacities. And you will also learn to know yourself better, okay? So as far as UPSC goes, I would suggest you just keep reading. Read a wide variety of stuff, especially a lot of current affairs. For current affairs, read at least 5 to 6 newspapers, right? Look at the Hindu, look at the Indian Express. If you're looking, and of course you will be looking at stuff online, you can look at the print, you can look at Hindustan Times. You'll have to subscribe to all these because most of them are under paywalls, right? So you will have to subscribe to these, right? So read at least 4 or 5 newspapers, 4 or 5 magazines, okay? That will give you your thing over your current affairs. And for God's sake, don't take your news from Twitter or Instagram or these shorts, right? You have things like Daily Hunt, in shorts, don't do that, right? Read proper news analysis, read the opinion pages, okay, of the newspapers. That's very important because that's where the analysis is. That's what gives you viewpoints. That's what helps you develop your own viewpoints. Okay, Darshana, did that help? Ma'am. Yeah, okay, thanks. Yes, I have 2 people now. Swati? Good evening, ma'am. Yes. Oh, Sanmati, yes. How can the newspaper reading will be helpful for the students from lower classes, ma'am? Sorry, which classes? Lower classes. So lower classes, see, I think it's very important for anybody, no matter what your age, to know what is going on in the world around you. Okay. So to that extent, yes, it will help. Like I said, start with reading the news items that interest you. Maybe you're interested in sports. Okay. So look at sports pages. Then start saying, okay, I live in Tamil Nadu. What is happening in Tamil Nadu? There is a specific page for Tamil Nadu. You will get the Coimbatore edition, which will also carry Dharapuram news. So look at that. What is that? And then move on from there. Okay. Ma'am. Right? And slowly increase and slowly
widen your focus to the country, to the world, right? Because a newspaper will have local, you will have the page one news, which is like the most important news. Then you'll have the city news. Then you'll have the state news. Then you have the southern states. And, accordingly, it'll move. Then you'll have what is called the opinion pages, where very important people will talk about what they think of something that's happening currently. And then you will have national news. You'll have international news. In some cases, you'll have science news, like the Hindu does science news. Then you have sports news. On Sundays, you have something called business. So start with what interests you, and then slowly start increasing what you want to know about. Okay. And it's good to know what's happening in the world around you, right? That keeps you also informed. Yes, Now I ma'am. have 4 Thank you, people. Ma'am, Yes, Shastika. ma'am, is there any difference between hearing a news and reading a news? Okay, so to me, let me put it this way. If you are what they call an oral person, oral as in AURAL, you probably do better with hearing. But if you're a visual person, you probably do better with reading. You will have to experiment and find out what works for you. If you are an oral person, then you might find it difficult to sustain reading, but there are a lot of audiobooks. So start listening to those, right? There are people, like, for example, what is your learning style in the school itself now when you study your lessons? Are you somebody who prefers to read out loud and listen to yourself? Or are you somebody who prefers to read in your mind, right? So those of you who prefer to read out loud and listen to yourselves, look at audiobooks. Audiobooks, you can listen to them, and that will probably help you, because that is a way of learning. There's nothing wrong with it. It's just that your brain is wired different. There's nothing wrong with that, but it's also a way of reading. Okay. Does that answer your question, Shastika? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Somebody just unmute and ask, please. I have 5 names, 5 here. Murali, you have a question? Good evening, ma'am. Yes, Kashri. Ma'am, would you prefer story books or newspaper? See, let me put it this way. I don't have a preference, but I do make it a point to read at least 5 newspapers every day, because I don't want my information to come from just one source, but I want them to come from sources that I trust as well, right? So I have 5 papers that I think are very good, which I read every morning. So my news reading in the morning takes about an hour. Beyond that, any time I get off from my work, I have books that I read. They're not necessarily story books. They're also non-fiction books, right? There are books on history. There are books on archaeology. There are biographies. There are multiple things. So I always have at least 2 books that I'm reading at the same time. Not at the same time, but one book will be like during the day, which I'm reading, right? And whenever I get time, I will read it between my work. At night, it depends on my mood. The last half an hour, 40 minutes before I sleep, honestly, it depends on my mood. Sometimes I'm feeling extremely childish. I will even resort to an Enid Blyton. I will read an Asterix, or I might read a Ramchandra Guha. It depends on my mood, right? Speaking of books, I have just one recommendation for those of you who enjoy detective stories. Satyajit Ray, the famous Bengali filmmaker, he did a series of books called Feluda's Adventures. Okay? Now, those are fabulous because they are a mix of crime, detection, history, geography, science. There's so much happening in those books, and they are fabulous reads. Those books are something I go back to even today, right? They're meant for children, so they're written in a very simple language. It's a detective, a young detective, his young cousin, and a Bengali writer who's their friend. They go around, so they have one mystery in Rajasthan, they have one mystery. So he describes the place. He tells you where you should go, what you should see. So even without visiting Rajasthan, I know about Jaisalmer, right? You want to go to Nepal, you have like a certain adventure.
So try and get the Feluda books. They're not expensive. They're pretty cheap. They're all available in print. Do get them and read them. They're fabulous reads, right? For those of you who enjoy detective stories. Yes, ma'am. Thank you. Evening, ma'am. Yes, Swati. What type of news should be focused by us, ma'am? So news takes on multiple forms. Like I said earlier, you have national news, which will be about events happening across the country. You will have state news. You will have your local news. You will have sports, business. There's so it depends on what you are interested in. What are your interests? Are you interested in business? Are you interested in, may I ask which class you're in? 10th standard. Sorry? I'm 10th standard, ma'am. 10th standard. So, and what are the things that you're interested in? What do you hope to do in the future? You must be thinking about what you want to do. Software engineer, ma'am. Sorry? Software. You want to do software. So you're interested in science and technology. So start looking for science and technology news if that's your interest, right? Yes, Look, ma'am. what is the latest in your field? You will know all that. But at the same time, I would advise you to at least look at the headlines in the other sections, because you can't live in a little software bubble, right? So Yes, ma'am. yeah, life goes on outside of that software engineering bubble, right? So just look at the headlines initially. You might find like, okay, this looks like an interesting article. Let me read it. Then read it. And then slowly see what else you find interesting, right? Because you need to know what's going on. Focus on science and tech, if that's your interest. If you are also interested, do you play a sport? Ma'am? Do you play a sport? Do you play any game? Yes, ma'am. So then follow the news of that, right? So pick up 4 or 5 things that you're interested in that you can follow news about, and look at the headlines for the rest. For these 4 things that you're interested in, read the full articles. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome. Anything else? Anybody else? Good evening, ma'am. Yes, may I know your name? I can only see an R. I'm Utanya Shri. Utanyashri. Okay. Oh, you're in 2 places. Is it? Okay. Tell me. Ma'am, nowadays many distractions are there for students, ma'am. How we can overcome that? Yes. The only way to do it is focus and concentration, right? You have distractions, like you say. The best thing to do is, there's something called digital detox, which is to put your digital devices, your laptop, your mobile phone away for some time, every day, right? Make it, if you know, so supposing like I gave somebody, I think, I don't remember who, but this advice of reading for at least an hour 3 times a week. In that 1 hour, put your phone away, don't look at your messages, don't look at anything, right? Similarly, if you are studying, make it a point to put the device away where you can't get it. You won't be able to look at it and say, oh my God, what's happening, right? Don't do that. Give it to your parents and say, give it back to me after I finish, right? That's the only way. And it's going to take time. It's going to be very difficult initially. It's not at all easy, let me tell you, but you can do it, right? What it needs is a little bit of determination from you, a little bit of concentration from you, right? It's not that it can't be done. And it's honestly, the life seems, it will be difficult initially. You'll be thinking, oh my God, like, when can I get my phone? The first month or 2 is going to be tough. But if you cross that, you'll find you're doing a lot more, right, than you were doing with your. And distraction, when you say distraction, are you talking about digital or are you talking about other things? If you're talking about other things, what exactly are you talking about? Could you give me an example? Digital, ma'am. Digital comes entirely from us. Now, frankly, I have made it a rule. I am on work from home, okay, still. But now I've decided that after 5:30, I will not look at my office related stuff unless it's like really urgent. Then I ask somebody to let me know that I need to look at it right now. Because otherwise, what is happening is right through the night,
I'm constantly working. Now that's not good for me. It's not good for my family, right? I have other people who I have responsibilities towards, right? So that's one rule I've made for myself. 5:30 is my limit unless it's a matter of extreme urgency, right? Make rules like that for yourself. See what works. Experiment, right? One rule that works for me may not work for you. You might have to devise your own rule, but experiment and follow through with it. That's important. Thank you, ma'am. Ma'am, Yes. Tell me, Ma'am, Kanishka, question. ma'am, how can I prepare for GK? So GK, you can improve your GK by start with reading newspapers, right? Then slowly start reading. Do you like doing quizzes? Yes, ma'am. Okay. So look up, see if your library has any books related to quiz. Try to see how much you know. Work on those quizzes, right? You won't get everything right at first shot. But as you gather that information, remember, it's also important that you need to remember what you are reading. This kind of stuff when it comes to GK, right? So you have to train your brain to remember stuff. It'll come, but work on a lot of quizzes. There is a very nice site called Quizizz. It's QIZZIS, right? It has a lot of quizzes. Then sites that you can go to like National Geographic, they all have a lot of quizzes. So keep solving these. The more you read, the more you do these quizzes, the more your GK will develop. And again, GK also involves not just what happened in the past. It's also, GK is there also in your textbooks. What you're reading in your textbooks, right, is also part of your GK. So as you keep reading, whether it's your textbooks, whether it's regular books, it will come. Yeah. Sorry, was somebody saying something? Hello. Yes, Good ma'am. evening. Good evening. மேம் e-magazine-க்கும் ரெகுலர் மேகசைனுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்டுங்க மேம்? இப்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப எது பெஸ்டா e-magazine ரீட் பண்றது இல்ல ரெகுலர் மேகசைன்? See, நீங்க எது இப்போ e-magazine, are you reading the same? இப்போ நீங்க ஒரு இந்தியா டுடே மேகசின் எடுக்கிறீங்க, இல்ல ஒரு வீக் மேகசின் எடுக்கிறீங்க, அது நீங்க பிரிண்ட் எடுக்கிறீங்க இல்ல e-subscription பண்ணா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு. It won't really make a difference. But if you're reading different e-magazines, like for example, there are certain magazines that are only, if they are only online, you don't get a print version, no? Then go for the e-version. If you have something which has a print version, keep it because you can always refer to it. It's easier to hunt. I find it easier to hunt to a print version than to navigate the search on many websites, right? So where possible, as far as magazines are concerned, I prefer to take the print. But if that magazine is only an e-version, then, just go for it. I don't think it really makes a difference. But also, உங்களுக்கு UPSC-க்கு அது எவ்வளவு தூரம் யூஸ்ஃபுல்னு பார்த்து பண்ணுங்க. Right? Don't subscribe to too many and get confused. It's also important for the UPSC to kind of stick to a few trusted sources. Don't do this over thing, and then that can cause confusion. Yes, ma'am. Ma'am, one more question, ma'am. எந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பார்க்கணுங்க மேம்? இப்ப இன்டர்நேஷனல் லெவல் நியூஸும் வருதுங்க மேம். அப்படி வரும்போது ஒண்ணு வந்து UPSC-ல given this wide range என்ன ஆக்சுவலி வரும், இது வந்து நீங்க வந்து பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் பார்த்து, பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ஒரு லாஸ்ட் 10 years பேப்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிடும், வாட் டாபிக்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நமக்கு சொல்ல முடியாது, right? Current affairs, it depends on that person who's setting. Like I said, நாங்க பண்ற டைம்ல இந்த மாதிரி வந்தது ஒரு குதிரக்கமா ஒரு கேள்வி, right? யார் ஒரு சினிமாவை பத்தி கேட்பாங்கன்னு யாராவது எதிர்பார்ப்பாங்களா UPSC எக்ஸாம்ல, right? சோ அதான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி வியர்டா வரும், அது நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால just do well, prepare well and go for.
current affairs is going to be the main thing. For the rest, at least you can prepare. You can look at, the past few years question papers, analyze them, figure out which are the topics that are important, right? But with current Yes, ma'am. affairs, you can't tell. You will have to see what's happening around you and keep your finger on the pulse of that. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Well, ஹலோ மேம். yes, Praveen Kumar. மேம் இப்போ நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்றோம்லங்க மேம், Mm-hmm. அது வந்து எப்படிங்க மேம் இப்போ நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதா மேம் டெய்லியும், இல்ல ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும் போதுங்களா? See, that depends a lot on நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. இப்ப நான் வந்து உங்க வயசுல நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, எனக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்டா தோணிட்டு, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தோணிட்டு, எனக்கு இது அப்புறம் படிக்கணும்னு இருந்ததுன்னா நான் அதை கட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஓகே. சோ எங்க வீட்டுல நான் நியூஸ் பேப்பர்ல நிறைய ஓட்டையா இருக்கும். ஏன்னா நான் வெட்டி அதை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். பட் today what you can possibly do is, if you have a good mobile phone, just take a photo of that particular article. The other option, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி you want to keep அப்படின்னா, so you will have to subscribe. They have something called an e-paper. Most newspapers have e-paper னு ஒன்னு இருக்கு. அது வந்து ஆனா சப்ஸ்கிரிப்ஷன், நம்ம பே பண்ணி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அங்க போனீங்கன்னா they will allow you to clip the article that you are interested in. So what you can do is you can clip, take a photo and save it on your device, on your laptop or your computer. Right? So if you want to save articles from the newspaper, நீங்க e-paper subscribe பண்றது நல்ல ஐடியா. இல்ல உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க வந்து அதை கட் பண்ணிட்டு ஒரு பேப்பர்ல ஒட்டிட்டு அதை ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு ரெடி ரெக்கனர் and just put the date, right? Because you're cutting out one particular article. அதுக்கு மேல வந்து அந்த டேட் என்ன, அது எந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தீங்க, அதை மட்டும் எழுதிட்டு ஃபைல் பண்ணி வச்சிருங்க. ஓகே. ஆனா என்ன, உங்களுக்கு இடம் வேணும் அது பண்றதுக்கு. If you go on doing it over a year or so, you will just wind up with a lot of stuff. So you need shelf space, right? So that's something you have to. Yes, Murali. Ma'am, hi ma'am. Audible? Hi. Yes. Good evening, ma'am. For exam preparation, many contents are available in newspaper. How to filter the right content for the exam preparation quickly? To do is, first when you start reading a newspaper, skim, right? What we call skim reading. Read the headlines. If your newspaper la headline irukum, adukku keela or rendu line irukum. Okay? Yes, it's called the head and the head deck, the blurb. Ipo ada read pannunga modalla. That will give you a sense of what it is about. The headline will tell you what the news is, and the head deck will tell you what little more about it, right? Ipo ada pathina ungalku adu important ah thondrudha article padinga. Illana vittrunga, move on to the next article. Okay? Use the skim reading, because you can't read every article, it's impossible. Okay. Right? Hi ma'am. Yes, Mohit sir. Yes ma'am. Ma'am, இப்போ லோயர் கிளாஸஸ் பசங்களை வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் பண்ண வைக்கும்போது, லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், இப்போ லைக் அந்த இங்கிலீஷ் பேப்பர் ரீட் பண்ண வைக்கும்போது அவங்களால ரீட் பண்ண முடியுது, பட் அவங்களுக்கு வந்து மீனிங் தெரியறது இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர வைக்கிறது மேம்? வந்து ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல ஐ வுட் அட்வைஸ் அவங்கள படிக்க வைக்கிறத விட the teacher should read and explain. Right? Because first standard, second standard is 5 years and 6 years old, if I'm not mistaken, right? They are a little too young for that. So it's nice, like what you can, I don't know, unga class size theriyadu enakku, but usually if you can break them up into groups and have them read, maybe if they're able to read, but avanga oru portion padicha pinna konja nirthittu neenga explanation kudukanum. You can explain which are the difficult words. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது, நீங்க என்ன புரிஞ்சுண்டீங்க, is this what this says? So like that, when you start doing that dialogue with the students, break them up into say groups of 4 or 5, and each person takes turn to read one, like a few sentences. Actually, I'm a parent of a student.
Okay. Yeah. So Ninga, and then then what you do is have a dialogue. Like if you have more than one child, right? Yeah. Bring both the kids together and ask them to read. And ask them to read like even, they don't have to read the full story. ஒரு பாதி படிக்கட்டும் ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு பாதி படிக்கட்டும். Yeah. Right? Okay. மொத்தமா அன்னைக்கே முடிக்கணும்னு வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா you can. Also, if we find the newspaper difficult, which I'm sure 5 and 6 will do, look for books that are more of their age. நீங்க வந்து இப்போ I don't know if you have like what kind of bookshops you have in Dharapuram, but you can look up, Amazon, there are a lot that's available. Yes, ma'am, he can read, but அவங்கனால அந்த மீனிங் தெரியறது இல்ல. ஜஸ்ட் அது மீனிங் நம்ம தான் சொல்லணும் அவங்களுக்கு. அது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு. Also நீங்க வந்து ஒரு picture dictionary மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. So he can look at the picture, he will see the word, he will see the explanation. Yeah, okay. Right? Start him off with a picture dictionary and then slowly move him to the regular dictionary. Yeah, okay, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Welcome. Are there any more questions? Does anybody have any more questions? No, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. Yes, tell me. Ma'am, what book you will prefer for any successive motive in life? I don't think about success in life kind of books. I read what comes my way, right? And I think success is what you make of it, not something you will get from a book. The more you read, how old are you, if I may ask? I'm 11 years old. 11 years old. Okay. So, keep reading multiple things. Don't worry about success. Success will come your way, right? Don't the self-help இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம பண்ணுவோம். புரியுதா? Some of the things they say may not be possible for us. And if you read too many of those kind of books, you only wind up getting confused, right? So read. You also have to be watchful in what you read. Read you have you have people like self-help category is like a separate thing in itself. There is like someone like a Robin Sharma, there is a Deepak Chopra. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்மளால எவ்வளவு தூரம் முடியும் நமக்கு சொல்ல முடியாது, ரைட்? நீ சக்சஸ் பார்த்துட்டு படிக்க கூடாது. படிக்கிறது வந்து உன்னோட நல்லத்துக்கு. For you to grow as a person, for you to expand your knowledge, right? You're not reading to be successful, to make money. What is your definition of success? Your definition of success may not be my definition, right? You understand what I'm saying? Yes, ma'am. So, adanala success you don't read. You read to make yourself a better person, to expand your knowledge, to grow as a personality, right? To be able to communicate well. These are signs of success, as far as I'm concerned, right? That may not be yours. And that's fair enough.
right? You're perfectly justified in having your definition of success, but don't collate reading and success. They don't sort of, one doesn't necessarily mean the other. Okay? Yes, ma'am. 1 minute, please. Anything else? If there's nothing, then should we wind up? All right. Thank you very much, all of you, for attending. I hope you took something away from this, and I hope it helps you all. There's a last thing I would just like to tell you all. I would love to hear that you have all started reading at least 1 or 3 times a week, right? I'm not expecting more than that, but best of luck with for all of you, for whatever you have, whatever plans you have forward. Please do pick up a book and please start reading. Yeah. Thank you very much. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. நீங்க Ramesh can organize the next meeting for Stephen, sir, please. Good evening. So voice is audible? Yes, sir. Clearly audible, sir. Okay. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? Yes, sir. ஓகே ஃபைன். ஆக்சுவலி மேம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? இட்ஸ் ரியலி ஒர்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அண்ட் ஸோ ஏற ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். சரியா? அண்ட் முதல் விஷயம், எக்ஸாமுக்காக எல்லாம் பேப்பர் படிக்க வேணாம். சரியா? ஸோ எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு ஜாலியா டைம் பாஸா ஃப்ரீயா படிச்சாதான் நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? நியூஸ் பேப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 வார்த்தை இருக்குமா? சரியா? ரீட், ஸ்டடி, லேர்ன். நீ எந்த கிளாஸா இருந்தாலும் சரி அண்ட் எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, ஓகேவா? பேப்பர் பாக்குறதுக்கு எப்படின்னு வச்சுக்கலேன், ஒரு நாளைக்கு வந்து லெட்ஸ் டேக், நீ இங்கிலீஷ் ஹிந்து வாங்கினாலும் சரி, தமிழ் தினமணி வாங்கினாலும் சரி, எந்த நியூஸ் பேப்பர் வாங்கினாலும் குறைஞ்சபட்சம் 10 பக்கம் இருக்கும்பா. சரியா? எல்லாத்துலயும் படிச்சு கஷ்டம்லாம் பட வேணாம். ஜஸ்ட் ரீட் த ஹெட்லைன்ஸ். ரீட்னா வாசிக்கிறது தமிழ்ல. சரிங்களா? அது ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸா இருக்கட்டும், சினிமாவா இருக்கட்டும், ஆர் பாலிடிக்ஸா இருக்கட்டும், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கா இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் ரீட் த ஹெட்லைன்ஸ். நான் சொல்றது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லிட்டு இருக்கேன்ப்பா. சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் தி ஹெட்லைன்ஸ். எதை படிக்கலாம் அப்படின்னா, உனக்கு எதாவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா படி, அவ்வளவுதான். இந்த நியூஸ் இம்பார்ட்டனா அந்த நியூஸ் இம்பார்ட்டனா அப்படிலாம் இல்லை கண்ணு, உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீ படி. சரியா?
அது டைரக்டா எடிட்டோரியல் பேஜா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஃப்ரண்ட் பேஜா இருந்தாலும் சரி, இல்ல லாஸ்ட் பேஜா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதை படிக்கலாம். சரிங்களா? எது லேர்ன் பண்ணலாமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது 10 பேஜ் இருந்தாலும் எல்லா பேஜோட ஜஸ்ட் ஹெட்லைன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. எதை படிக்கலாம் அப்படின்னா, அது உனக்கு பிடிச்சிருந்தா படிக்கலாம். லேர்ன் அப்படிங்கிறது ஸ்டடினா படிக்கிறது. அப்ப அந்த 10 பேஜ்ல எனக்கு ஒரு நியூஸ் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு படிக்கிறேன்னு தோணுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க படிங்க. ஈவன் தோ தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அது இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் இல்ல, உனக்கு பிடிச்சிருக்கா படி. அடுத்த லேர்ன்னா கத்துக்கிறது, அதை நம்ம லாஸ்ட்ல பண்ணிக்கலாம், இப்ப அதெல்லாம் வேணாம். சரியா? சோ சிம்பிளி இன்க்ளூடிங் மீ, யார் பேச்சும் கேட்க வேணாம். சரியா? உனக்கு பேப்பர் படிக்கிறது உனக்கு முதல்ல பிடிக்கணும். அப்ப மேக் இட் எஸ் a ஹேபிட். அத ஒரு பழக்கமா மாத்திக்கிட்டா போதும். சரியா? ஆபரேஷன் சக்சஸ். எக்ஸாம்ல ஈஸியா பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல தான் படிக்கணும்னாலும் சரி, இல்ல நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறேன் பட் நான் என்ன படிக்கிறது அப்படின்னாலும் சரிம்மா. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒண்ணும் இல்லம்மா, நீங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி, பேங்கிங் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி, 2 விஷயம் இருந்தா போதும், எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஒண்ணு அந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ். சரியா? சோ பாடத்திட்டம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த எக்ஸாமுக்கு இதுதான் சிலபஸ்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். சரிங்களா? இது 2 இருந்தாலே போதும், நீ ஈஸியா எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? ஏன்னா சிலபஸ் நீ பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டாலும் சரிம்மா, இல்ல சாஃப்ட் காப்பி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி. சரியா? நீங்க சிலபஸ்ல இருக்க வார்த்தை ஏதாவது 1 or 2 நியூஸ் பேப்பர்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படின்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். ஏன்னா நீங்க எப்ப நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலும் சரி, எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல why I have to use this, sorry, why I have to read this and where I can use this. இந்த 2 கொஸ்டினுக்கு மினிமம் அப்ளை ஆகணும். ஒன்னு why, இந்த நியூஸை நான் ஏன் படிக்கணும், எதுக்கு இவ்வளவு நான் படிச்சுக்கிட்டு, வருமா அப்படிங்கறதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சரியா? இல்லப்பா பிரச்சனை இல்ல, இது சிலபஸ்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இப்ப பாலிட்டி படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், அதுல பார்லிமெண்ட் ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க, எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கு, அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வருதுன்னா என்விரான்மெண்ட் வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க, என்விரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புன்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு, உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு, அது ரிலவெண்டா தமிழக அரசோ இல்ல மத்திய அரசோ நியூஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் ரீட் இட், உடனே நோட்ஸ்ல எடுக்க வேணாம். சரியா? ஆமால என்ன சிலபஸ்ல பாத்துருக்கேன்ல, சரி எடுப்போம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ண ஆரம்பிங்க. அதுல உனக்கு ஏதாவது பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நோட்ஸ் எடுத்துக்க. சரியா? இது 2 பண்ணா போதும். அப்ப சிலபஸ் வச்சு அம்மாம்பேரி நியூஸ் பேப்பர்ல 10 பேப்பர் இருந்தாலும் சரி, 20 பேப்பர் இருந்தாலும் சண்டே பேப்பர்ல அடிச்சு தள்ளிருப்பாங்க, பிரிண்டா அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. சரியா? நம்ம படிக்க போனோம்னா எக்ஸாமினேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 பக்கம் கூட முழுசா படிக்க மாட்டோம். சரிங்களா? சோ இவ்வளவுதான் விஷயம். அப்ப எதை படிக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல சிலபஸ் தெரியணும். சரியா? அப்புறம் இது எக்ஸாமுக்கு வருமா வராதா அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. உனக்கு பிடிச்சிருச்சா, சிலபஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டியா, நீ எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விச் மீன் எய்தர் ப்ரிலிம்ஸ் ஆர் பேங்க் ஆர் மெயின்ஸ் ஆர் இன்டர்வியூ. ப்ரிலிம்ஸ்ல அந்த கேள்வி கேட்டா ஷேர் பண்ண போறீங்க, மெயின்ஸ் அவன் கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நம்ம எழுதிடுவோம், ஏன்னா சிலபஸ் படி தானே படிக்க போறோம். இன்டர்வியூ கேட்டா எஸ் சார் ஐ நோ அண்ட் சாரி சார் ஐ டோன்ட் நோ, ரொம்ப ஈஸி. சரிங்களா? சோ எக்ஸாமினேஷன்ல இந்த 2 விஷயம் போதுமா? சரியா? நான் ஆக்சுவலி டிஸ்பிளே ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறது இபிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். சரியா? இப்ப ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் அது. ரீசென்ட்லி தேர் வாஸ் growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be sustainable source of அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அப்ப சமீபத்திய செய்திகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு, இது எதை பத்தினது அப்படிதான் ஏன் கேட்டிருக்காங்க. நீ நியூஸ் ரீட் பண்ணிருந்த அப்படின்னா டைரக்டா ஆன்சர் வந்துடும், இதுல யோசிக்கவே தேவையில்லை. இவ்வளவுதான். இந்த ரீசனையும் கொடுத்து நியூஸ்னு இந்த மாதிரி கேட்டுருக்க போறாங்க. இல்லப்பா நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தான் நான் படிக்கிறேன், டிஎன்பிஎஸ்சில எப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, இது ஒரு குரூப் 1 கொஸ்டின் பேப்பர், குரூப் 4ல இந்த மாதிரி இருக்கும்பா. சரியா? சோ விம்பிள்டன் 2012 வந்து, சரியா, மென்ஸ் சாம்பியன் அவரே பேர் கொடுத்துட்டாங்க, ரோஜர் ஃபெடரர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர், இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சரியா? அப்ப
அதுக்கு ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது கீங்கிறதுனால. அப்ப நியூஸ் பேப்பர்ல இதெல்லாம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டா இப்ப அசியூம் பண்ணிக்கலாமே, இது வேற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர். சரியா? ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் பத்தி நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் சொன்னதுனால அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறேன். சரிங்களா? இங்க கொடுத்துருக்காங்க, டென்னிஸ் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்தார் ஜோகோவிச். ஓகே, இதுதான் நியூஸ். இதுல ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் அப்படின்னா இது ஒரு போட்டி. அசியூம் பண்ணிப்போமே, அங்க என்ன டென்னிஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த டென்னிஸ் மேட்ச் வந்து ஆஸ்திரேலியா நடந்ததுல இவர் தான் வின்னரு. சரி, ஓகே. இவர் பேரு நோவக் ஜோகோவிக். எந்த நாடு? செர்பியா. இதெல்லாம் பேப்பர்ல கொடுத்துட்றாங்க. எக்ஸாம்ல என்ன கேக்குறாங்க? எந்த நாடுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஒருவேளை நாடு கேட்காம இப்ப 2022 மென்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் விம்பிள்டன்ல ஜெயிச்சது யார்? அங்க ஆஸ்திரேலியன் படிச்சோமா, இங்க விம்பிள்டன். இப்ப ஆஸ்திரேலியன் 2022 ஜெயிச்சு யாருன்னு கேட்டா அப்ப நேம் கேட்க முடியும். நீங்க படிக்கிறது ஒரு நியூஸ் தாமா. சரியா? இப்ப இந்த நியூஸ்ல இருந்து என்னெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா, இவர் பேரு கேட்க முடியும், இவர் என்ன விளையாட்டுன்னு கேட்க முடியும். சரியா? எத்தனாவது பிரைஸ் ஜெயிச்சாருன்னு கேட்க முடியும், எந்த நாடுன்னு கேட்க முடியும். அப்ப ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை டைம் பாஸா பாக்குறதுனால 4 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சரியா? இல்ல நான் ஸ்கூல் தான் படிக்கிறேன், நான் என்னெல்லாம் படிக்கலாம். சிம்பிளா உனக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பாரு. அது பாலிட்டியா இருக்கட்டும், ஹிஸ்டரியா இருக்கட்டும். இப்ப சில நியூஸ் எல்லாம் பாக்குறேன், இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல, சரி ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுவோம், படிச்சு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. இட் சீம்ஸ் என்விரான்மெண்ட், இட் சீம்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு, பரவாயில்ல, இது அரசியல் செய்திகள் மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அப்படி படிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சா போதும். நீங்க ஸ்கூல் தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எதுவும் படிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு ஹேபிட், ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்துக்கிட்டா போதும். உனக்கு பிடிச்சிருந்தா படி, அவ்வளவுதான். இல்ல நான் சீரியஸ் எக்ஸாம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இப்ப நான் 10th தான் படிக்கிறேன், எனக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசையா இருக்கு, எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும், நான் ஒரு பேங்கர் ஆகணும், இல்ல நான் வந்து ஹேக்கிங் நல்லா கத்துக்கன்னு ஆசைப்படுறேன், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும், இந்த மாதிரி எய்ம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது ரிலவெண்டா ஏற்கனவே மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த நியூஸ்ல சர்ச் பண்ணுங்க. சரியா? அதாவது பேப்பர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சா போதும். சரியா? சோ இப்ப நான் இங்க டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, இதுல இங்கிலீஷ் ஹிந்து இருக்கு. சரியா? டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு, தமிழ் தினமணி இருக்கு, தமிழ் ஹிந்து இருக்கு. ஆப்வியஸா எனக்கு என்னோட ஹாபி வந்து பேப்பர் படிக்கிறது தான். சரிங்களா? ஹேபிட்டா மாத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு 4 பேப்பர் ஒரு நாளைக்கு நான் படிச்சாலும் அதிகபட்சம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்த்தா அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அக்கார்டிங் டு த சிலபஸ் ஒரு 15-16 நிமிஷம் மொத்தமே வருது. சரிங்களா? இதை நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் பயன்படுத்திக்கலாம், மெயின்ஸுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம், இன்ட்ரிக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். இவ்வளவுதாம்மா. இப்ப டாஸ்க் ஃபார் இந்தியாஸ் மில்லட் ரெவல்யூஷன், மில்லட் சிறுதானியங்கள் சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, இல்ல வேற ஏதாவது வார்த்தை சொல்றேன், பல்சஸ் தானியம் சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப மில்லட்னா என்ன? இப்ப வந்து ராகி, கம்பு, கோதுமை இப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதுவான் செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அவ்வளவுதான். அப்ப நியூஸ் பேப்பர் முதல்ல ஏன் படிக்கணும்னா, என்னமோ உசுரை கொடுத்து எழுதி வச்சிருக்காங்க, என்னதான் எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் ஏன் படிக்கணும்னா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 வருஷம் அந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். யாரு பத்தி புள்ளையே தெரியாதுங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, இந்த மாதிரி பண்ணணும், இது பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சரை ஒரு அரை பக்கத்துல சொல்லிடுவாங்க. தமிழ்ல இந்த மாதிரி இருக்கா? தமிழ்லயும் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அதை படிச்சு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ நம்ம நாலேஜா மாத்திக்க வேண்டியதுதான். ஒரு மெயின்ஸ் எழுதுறப்ப நம்மளே சொன்ன மாதிரி எழுதிடலாம். இன்டர்வியூல பேசுறப்ப இல்ல சௌமியா சாமிநாதன் மேடம் தான் சொன்னாங்க, இவங்க வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க, WHO வந்து ஸ்பெஷல் டைரக்டர்லாம் இருந்தாங்க, அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு முடிஞ்சிருச்சு. நம்மள சொன்ன அடிப்பாங்க, தப்பா போனுச்சுன்னா அண்ணாவே சொன்னாருங்கிற மாதிரி அவங்க அனுபவத்தை எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு அதான்ப்பா பேப்பர் படிக்கணும். நான் ஒரு புக்கு ஃபுல்லா படிச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிறத ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறப்ப சிம்பிள் அண்ட் ஸ்மார்ட்டா தேவையானது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்காக தான் முதல்ல பேப்பர் படிக்கணும். சரியா? சோ ஒண்ணும் இல்ல, நான்லாம் பக்கா சோம்பேறி, பட் எனக்கு சில விஷயங்களை கத்துக்க ஆசைப்படுறேன். அப்ப நான் இருந்த இடத்துல இருந்தே நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நிறைய படிக்கப்படாது, கொஞ்சம் விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் குறிப்பா எக்ஸாம்ஸ்ல பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஷார்ட்கட் அண்ட் ஒர்த் டு ரீட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தான். சரியா? அண்ட் நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா
உங்க கரகம், உங்க விதி, உங்க நல்ல விஷயம். லக்கி எனக்கு என்னத்துல பயன்படுத்திக்கங்க. நீங்க காம்படிஷன் எக்ஸாம்னு வாக்கப்பட்டுட்டாலே சரிங்களா, யூ ஹேவ் டு ரீட் நியூஸ் பேப்பர்மா. அது செம்ம சூப்பரா இருக்கும். சரியா, கிளியர் டு எக்ஸாம்ஸ் பேப்பர் படிச்சு மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணேன். சரிங்களா. அண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க ஸ்கூல் புக்ஸ் நல்லா படிங்க, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். அது இல்லாம இன்னைக்கு நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலும் சரிம்மா, ஃபியூச்சர் எழுதுவீங்கல்ல, இன்னைக்கு ஸ்கூல் புக் படிச்சா வேலைமா. நீங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு குரூப் 1 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும், டிசி டிஎஸ்பி ஆகணும்னாலும் சரிம்மா, டெபுட்டி கலெக்டர் ஆகணும்னாலும் சரி, குரூப் 4ல வேலைக்கு போனாலும் சரி. சரியா, இப்ப 100 கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, ஆக்சுவலி 200 கொஸ்டின்மா. அதுல 100 கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னா 100 கொஸ்டின் 2 சப்ஜெக்ட் தான். நீங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல படிக்கிற சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ்ல இருந்து குறைஞ்சபட்சம் 100 கொஸ்டினுக்கு 60 கொஸ்டின் கேட்டுறானுங்க. அட்லீஸ்ட் 50 கொஸ்டின் புக்ல இருந்தே கேட்டுறாங்கப்பா. சரியா, ஒரு 25 கொஸ்டின் மேத்ஸ், அதுவும் ஸ்கூல் புக்ல தான் கேக்குறாங்க. அப்ப நீ ஸ்கூல் புக் படிச்சா இப்பயே நீ நல்லா படிச்சுட்டு வச்சுக்கேன், நீ உங்க காம்படிஷன் எக்ஸாம் படிக்கிறப்ப செம்ம ஈஸியா போயிடும். சரியா. அண்ட் மை டியர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கமா, 6ஆம் கிளாஸ் படிச்சப்ப 6ஆம் புக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நீங்க 10th படிக்கிறப்ப 6th புக் பாக்குறீங்கன்னா ரொம்ப மொக்கையா இருக்கும். இதுக்காடா குட்டி குட்டி படிக்க வச்சுங்கிற மாதிரியே இருக்கும். சரியா. ஆனா காலேஜ் போயிட்டு 12th முடிச்சுட்டு லோவர் கிளாஸ் 10th புக் படிச்சா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரிதாம்மா. ஸோ புக்ஸ் படிக்கிறது ஈஸி. சரியா, புக்ஸ் படிச்சாதான் நீங்க வேலைக்கு போக முடியும். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் நல்லா வரும், லைக் நல்லா நீங்க ஃபாஸ்டா சம் சால்வ் பண்றீங்க, குவான்ஸ் லிசனிங்லாம் சொல்லுவாங்க, அது நல்லா தெரியும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இன்னைக்கு நீங்க பேங்க்ல வேலைக்கு போயிடலாம். உள்ள சோ இதான் சிச்சுவேஷன்மா. சமச்சீர்கேள்வி ஸ்கூல் புக் படிச்சீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வேலைக்கு போயிடலாம். சரியா, இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா பேங்க்ல வேலைக்கு போயிடலாம். இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் கூட கொஞ்சம் ஜிகேவும் தெரியுதுன்னா எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ல வேலைக்கு போயிடலாம். இல்ல யூபிஎஸ் தான் படிக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்தோட பேஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா புரிஞ்சுக்கங்க, சமச்சீர் கேள்வி அது என்சிஆர்டி படிச்சிருக்கணும். அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க சொல்றீங்க, இதெல்லாம் பேஸ். சரியா, நியூஸ் பேப்பருங்கிறது ஆட் ஆன். இதை நீ படிச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஜென்ரல் நாலேஜ் அதிகமாகும். இன்னைக்கு காம்படிஷன் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கா. அப்ப நீ கம்மியா படிச்சு பாஸ் பண்ணணும்னா நீ நியூஸ் பேப்பர் தான் ஏன் படிக்கணும். ஏன்னா அதுலதான் டெய்லியும் நீ படிச்ச சயின்ஸ் ஆர் சோசியல் சயின்ஸ், தமிழ்ல சொன்னா இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், இது அறிவியல் உள்ள கிளாசிபிகேஷன்ஸ். இதே நான் சோசியல் எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம், ஹிஸ்டரி, சிவிக்ஸ், ஜியோகிராபி, எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ஹையர் கிளாஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் கேள்வி சுத்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது நீங்க படிச்சிருவீங்க. சரியா, அப்ப நான் என்ன பண்றது, அடுத்த லெவல் போகணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், நியூஸ் பேப்பர் டாபிக் வரும், அதுல இருந்து நான் சப்ஜெக்ட சேர்த்து கேட்பேன். இவ்வளவுதாம்மா. அப்ப ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க ஏன் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஹாபியா மாத்திக்கங்க. என்ன நியூஸ் பிடிச்சிருக்கோ அதை டைம் பாஸா படிங்க. சரிங்களா, ஃபியூச்சர்ல உங்க கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு சரியா அது செம்ம சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். சரியா, இல்ல நீங்க எல்லாரும் ப்ரிப்பரேஷன்ல தான் இருக்கீங்கன்னா 2 விஷயம் வேணும். ஒன்னு சிலபஸ், இன்னொன்னு ஆப்வியஸா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர். இதை வச்சுதான் நீ பேப்பர் படிக்க முடியும். அண்ட் யூ நோ வாட், நீங்க பேப்பர் ரெகுலரா படிக்கிறீங்கன்னா டேம் ஷியோர் குரூப் 1க்கும் சரி, டிஎன்பிஎஸ்சியும் சரி, யூபிஎஸ்சிக்கு எக்ஸாமும் சரி, என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ஏதோ ஒரு டேட் எடுத்துக்கலாம், June 5 என்விரான்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்கப்பா. இது பேப்பர்ல வருது அப்படின்னா நீ முதல்ல போயிட்டு என்விரான்மெண்ட் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட் புக்ல நீ படிக்கணும். சரியா, கேள்வி கேட்பாங்க, தமிழக அரசு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகளை பட்டியலிடுன்னு கேள்வி கேட்பாங்க. அதெல்லாம் விடுங்கம்மா, நீ எக்ஸாம்ஸே விடுங்க. சரியா, இப்ப நீங்க ஸ்கூல் படிச்சாலும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் வெளில 4 பேர்கிட்ட பேசுறப்ப நீ பேப்பர் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன், உன் நாலேஜ் டிஃப்ரெண்டா தெரியும். சரியா, அப்பதான் பரவாயில்ல இந்த பையன் படிக்கிறான், இந்த வேலை படிக்கிற பிள்ளைன்னு உண்மையில ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும். சொந்தக்காரங்கள்ட்ட பேசுறப்பையும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறப்பையும் சரி, வெளில பேசுறப்பையும் சரி, நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பிகேஷன், ஒரு போல்ட்னஸ், ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். கூட இருக்க நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கும் அது ஒரு ப்ரைடு, பெருமையா இருக்கும். இது எல்லாமே பண்ற ஒரு விஷயம் தான் நியூஸ் பேப்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இங்க பாருங்களேன், இது ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி 2000 நியூஸ் பேப்பர். இதெல்லாம் சொல்லி பேசியிருக்காங்கன்னா பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. அவன் நான் ஏன்டா படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, சி இந்த பர்சனாலிட்டிஸால நம்ம சொசைட்டிக்கு
ஆர் நம்ம கண்ட்ரிக்கு, இல்ல ஓவரால் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த தனிப்பட்ட நபர்களால குறிப்பிட்ட துறைகள்ல சில பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க, நாட்டுக்கு பெருமை அடைஞ்சிருக்கு, சோ அவங்கள கௌரவிக்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்ம வந்து இப்ப இவங்களை பார்த்து மத்தவங்க மோட்டிவேட் ஆகணும், லைக் முன்மாதிரியா இவங்களை எடுத்துக்கிட்டு மத்தவங்களும் இந்த எல்லா சொல்லும் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் விருது தராங்க. இன்டர்வியூல கேள்வி கேட்பாங்க, எதுக்கு பத்மஸ்ரீ விருதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, பாரத ரத்னாலாம் கொடுக்குறாங்க, அது கொடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இங்க ஏதாவது அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா, எதுக்கு இந்த விருதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஓன் பாயிண்ட்ஸா மாத்திக்க முடியும். சரிங்களா, இவ்வளவுதான்மா. சரியா, சோ இப்ப இதுல வந்து சிம்பிளி கொடுத்துருக்காங்க, யார் யாருக்கு என்ன அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க. இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நியூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, யாரை சொல்லலாம்னு வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் ஜூம் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிளா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போயிடுவோம். சரியா, இந்த இடத்துல கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை, வாணி ஜெயராம், பாம்பு பிடி பயிற்சியாளர்களான வடிவேல் கோபால், மாசி சடையன், நூலகரும் சமூக சேவகரும் பாலம் கல்யாண சுந்தரம், இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப டிஎன்பிஎஸ்சில இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல இந்த பர்சன் யாரு, எந்த துறையை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு கேள்விக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சரியா, சோ இவ்வளவுதான், ரொம்ப ஒன்றும் பெருசா கிடையாது. இப்ப நீங்க எந்த எக்ஸாம் இப்போ நீங்க ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் எழுத, இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் திஸ் குரூப், இங்க கொடுத்துருக்காங்க மகான், மகாராஜ், சமீர். சோ இந்த நேம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இவங்கெல்லாம் யாரு, இவங்க வந்து என்ன விருது வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான். 2011 சாந்தி ஷரூப் பட்னர் விருதாங்கன்னா இவங்க எல்லாம், இது பேப்பர்ல மட்டும்தான் வரும். சரியா, எந்த இன்ஸ்டியூட் பெருசா நடத்த மாட்டாங்க. நீ இப்படி படிச்சீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம ஈஸியா பண்ண முடியும். அப்ப நியூஸ்ல வந்து அவார்ட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அது ரிலவெண்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. இவ்வளவுதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். ரொம்ப எல்லாம் படிக்கப்படாது. அண்ட் எக்ஸாம்லயும் பாஸ் ஆகணும்னா ஷார்ட்கட் பேப்பர் படிக்கிறது தான், அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கிறது தான். இப்ப என்ன பண்ண தெரியுமா, இதுக்கு வந்து மாங்க நோட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க. இப்ப நான் சொன்னேன்ல, இங்க கல்யாண சுந்தரன் ஒரு பேர் இருக்கு, வாணிஜரான் பேர் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஜெண்டர் தெரிஞ்சுக்க, மேலா ஃபீமேலா, முடிஞ்சிருச்சு. சரியா, எந்த துறையை சேர்ந்தவங்க, அவங்கள நான் ஏன் படிக்கணும், இது 3 தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். சரியா, இப்படி பண்ணா எக்ஸாம், எந்த எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியா இருக்கும், யூபிஎஸ்சி இருக்கட்டும், பேங்கிங் இருக்கட்டும், ரயில்வே எக்ஸாம்ஸா இருக்கட்டும். சரியா, ஆர்எல்ஸ் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்ல சிஹெச்எஸ்எல் இருக்கு, எம்டிஎஸ் இருக்கு, ஆப்வியஸா சிஜிஎல் எக்ஸாம் சொல்றாங்க, எல்லாத்துக்கும் நியூஸ் பேப்பர் கேட்கறாங்கம்மா. அதனாலதான் ஏன் நீங்க படிக்கிறீங்க. சரியா, இவ்வளவு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அண்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். இல்ல நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் தான் நான் படிக்கிறேன், நான் பேப்பர் படிக்க ஆசைப்படுறேன்னா அதுல கேம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்ல வித்தியாசம் காணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, சின்ன சின்ன ஸ்டோரி பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க, சில லீடர்ஸ் பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா, அதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. சரிங்களா, உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு மறந்து போகுது, இல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் டைம் பாஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க. சரியா, ஐ ஸ்ட்ராங்லி ப்ரிஃபர் ஹார்ட் காப்பீஸ். கிறுக்கி பார்த்து படிக்க நல்லா இருக்கும். நீங்க கவிதையெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்க வேணாம். இன்னைக்கு பேப்பர்ல வந்திருக்கா, ஆமா யார் இந்த பர்சனாலிட்டி எல்லாம் என்ன சொல்லி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு ஜஸ்ட் நீங்க பார்த்து கிறுக்கிறப்ப நல்லா இருக்கும். சரி, நான் சாஃப்ட் காப்பி வேணாம்னு சொல்லலாமா, ப்ரிஃபர் ஹார்ட் காப்பி. எந்த பேப்பர் படிக்கலாம், உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ படி, இதெல்லாம் கிடையாது. சரியா, நான் இங்கிலீஷ் படிக்க ஆசைப்படுறேன், ஓகே படி. நீ இங்கிலீஷ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வாங்கினாலும் சரி, இங்கிலீஷ் ஹிந்து வாங்கினாலும் சரி, தாராளமா படிங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு படிக்கிறோமோ பர்சனல் லைஃபும் நல்லா இருக்கும். பியாண்ட் தட் உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஸ்ட்ராங் ஆகும். காம்படிஷன் எக்ஸாம்லாம் அசால்ட்டா பாஸ் பண்ணலாம். நான் தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன். சரியா, அடுத்த சொல்லுவாங்க நான் தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன், இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கல அப்படிம்பாங்க, இங்கிலீஷ் புரியல அப்படிம்பாங்க. இங்கிலீஷ்ல தப்பா படிச்சாதான் கத்துக்க முடியும். நிறைய வொக்காபுலரிஸ் கத்துக்கிறது, கொஞ்சம் ஃப்ளூயண்டா பேச ஆசைப்படுறீங்கன்னா இந்த ஹேபிட் செம்மையா சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்களா, இது ஒண்ணு. அதே மாதிரி எந்த நியூஸ்மே மேக்ஸிமம் பைலிங்குலா வரும். சரியா, தமிழ்லயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும். சரியா, இப்படி படிக்கிறப்ப நம்ம சரியா தான் படிக்கிறோமான்னு பொருள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே, நான் ரொம்ப போட்டு மொக்க போட்டு உங்களுக்கு பேசாம எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன்னா, நீங்க காம்படிஷன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஜென்ரலா பேப்பர் படிக்கிற ஆசைப்படுறனாலும் சரி, என்ன டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நானா வந்து பேசிட்டு போறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்க டவுட்ஸ் நான் கிளாரிஃபை பண்ண மாதிரி இருக்கணும், உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு, நான் படிச்சேன் புரியல அந்த மாதிரினாலும் சரி,
என்ன படிக்கிறேன்னு தெரியலனாலும் சரி நீங்க என்ன கேட்கலாம், நான் ஆன்சர் பண்றேன். நான் சொல்றதுல ஓகேவா? ஆடிபிளா இருக்காமா? Yes, sir. ஓகேம்மா. இப்ப இதுல நியூஸ் பலந்து கேட்டீங்கன்னா, நாகாலாந்து ஸ்டேட் ஒண்ணு இருக்கு, அங்க ஹார்ன்பில் திருவிழா கொண்டாடுறாங்க. எனக்கு எங்க ஊர்ல பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு. சரியா? நாகாலாந்துல என்ன ஃபெஸ்டிவல் சொல்லி எக்ஸாம்ல கேள்வி கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஹார்ன்பில் திருவிழா ஒண்ணு இருக்கு, அங்க இருக்க இந்த பழங்குடி மக்கள் இதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான் நியூஸ். என்னால நாகாலாந்து போயிட்டு பார்க்க முடியாது, ஆனா பேப்பர்ல இப்படி வரப்ப சிம்பிளா எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இவ்வளவுதான். சரிங்களா? G20 மீட் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுல G20 என்ன? G20னா குரூப் 20. ஒரு 20 நாடுகள் சேர்ந்து டீம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. கிளாஸ்ல குரூப் ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தான். இந்த நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா வந்து பொருளாதாரத்துல வலி மிகுந்ததாகவும் இருக்கும், முன்னேற மாதிரியான 2 நாடுகளும் இருக்கும். இவங்களும் சேர்ந்து வியாபாரம் முடிக்கலாம்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க. யார் இந்த 20 நாடுகள்? இதெல்லாம் நீங்க அட்லஸ்ல பாக்கணும். அதே மாதிரி பேப்பர் படிக்கிறப்ப அதுல இந்த பாருங்களேன், இங்க புது டெல்லின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் கொடுத்தாலும் சரி, வெளி மாநிலங்கள் கொடுத்தாலும் சரி, அட்லஸ்ல பாருங்க. எதையுமே படிக்காதீங்க ஐயா. டைம் பாஸா ஹை அட்லஸ் இந்த பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்னு சொல்லிட்டு அப்படி நீங்க பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா செம்ம ஜாலியா டைம் பாஸ் ஆகும். அண்ட் அது ஒர்த்தி டைமா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டவுட்ஸ் என்னன்னு கேளுங்க, நான் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க? சொல்லுங்கப்பா. சார் பிரவீன் சார் நேம். சொல்லுங்க பிரவீன். சார் இப்ப டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம்ல சார்? ஆமாப்பா. இப்ப டெய்லி வந்து டேட்டா வந்து எக்ஸ்ட்ரா மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்குங்க சார். ஆனா அது ஸ்டோர் ஆகுமான்னு கேட்டா டவுட் தாங்க சார். எப்படி எல்லா டெய்லி படிக்கிற சமங்க. ஓகே, சொல்லி முடிங்க சார். அதாங்க சார், இப்ப பத்மஸ்ரீ அவார்டு கூட நீங்க காட்டுனீங்களாங்க சார்? ஆமா. அது வந்து அப்ப அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வரும்போது நானும் படிச்சேங்க சார். ஆனா இப்ப கேட்டா யாரும் தெரியலைங்க சார். ஆனா ஆப்ஷன் பார்த்தா சொல்ற அளவுக்கு தாங்க சார் ஞாபகம் இருக்கு. கண்ணு படிச்சா மறந்து போகும், மறந்துதான் போகணும். அப்ப நீ படிச்சேனே அர்த்தம். சரியா? என்ன தெரியுமா பண்ணலாம்? இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் வரப்ப ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி அது நீங்க சிம்பிளா படிக்க வேணாம், ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கணும். இப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா, இப்ப நான் வாணி ஜெயராம்னு சொன்னாலும் சரி, அந்த வடிவேல் சரின்னு சொன்னாலும் சரி, நெட்ல பட்டு டைப் பண்ணுறேன். இப்ப நான் டவுன்லோட் பண்ற சாங்கும் நான் தேடி பாக்குற இமேஜும் எனக்கு மறக்காது. ஏன்னா அது நானா தேடுறது. சோ இப்ப நிறைய பர்சன்டேஜ் 100 பேர் வந்திருக்காங்க, 100 பேர்லாம் படிக்க வேணாம். சரியா? ஒரு 10 பேரு. சரியா? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் டைப் பண்ணுங்க, browse it, see the figures, male or female. அடுத்த வாட்டி கைப்பட எழுதுங்க, இந்த பர்சனாலிட்டி இந்த விருது வாங்கியிருக்காங்கன்னு எழுதிருங்க. இப்ப ஒண்ணு இல்லம்மா, உங்களால கண்ணை மூடிக்கிட்டு உங்க போன் நம்பரும் பேரும் எழுத முடியும். சரியா? அது காரணம் எழுதி பழக்கம், ஃபிங்கர் சயின்டிஃபிகலி ப்ரூவன். இந்த மாதிரி நீங்க பர்சனாலிட்டிஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் எது படிச்சாலும் சரி முன்னாடி கிறுக்கி பாத்துருங்க. நான் நோட்ஸ் எடுக்க சொல்லல, அப்ப எக்ஸாம்ல மறந்து போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஹே, இந்த பேர் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன், கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஹால்ல கொஸ்டினுக்கு அது ஆன்சர் இல்லைன்னு தெரியும். ஆன்சரோ இல்லையோ, நான் கண்டிப்பா வந்து வாணி ஜெயராம் படிச்சேன், பத்மஸ்ரீ தான் வரும், இங்க கேட்ட சாகித்ய அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாத கொஸ்டினுக்கு கூட நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுனால ஆன்சர் எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்ப எனக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியல, யோசிச்சு பாருங்களேன். படிச்சாலே எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டேங்கிறானுங்க. படிக்காத கொஸ்டினுக்கு எலிமினேட் பண்றப்ப செம்ம ஜாலியா இருக்கும். பாடுறா, படிக்காதெல்லாம் வந்திருக்க, நீ கம்மியா தான் படிக்கிற. சரியா? சோ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியா இருக்கும்பா. சோ இப்ப உங்க ப்ராப்ளம் என்ன, நீங்க படிச்சா மறக்குங்கிறது, சீரியஸா படிச்சா மறக்கும். அதுக்கு ஒரே வேலை ரிவிஷன் தான். நான் 2 விஷயம் நான் சொன்னா 3வது ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 சிலபஸ் பார்க்கணும், 2வது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்கணும், 3வது ஒரு நாளைக்கு நீ 2 லைன் நோட்ஸ் எடுத்தாலும் 20 லைன் எடுத்தாலும் ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க, ஐ ரீட் விடுங்க. இது செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே பிரவீன், வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காம இருக்காது? எனி அதர்? நான் பாடம் நடத்திலாம் கேள்வி கேட்கல. சரிங்களா? சோ சிம்பிளி உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றேன்னு சொல்லுங்க, அதை நான் சார்ட் அவுட் பண்றேன். எனி டவுட்ஸ்? ஹாய் சார். சொல்லுங்கப்பா. சார் முரளி சார். சொல்லுங்க முரளி. சார் இப்ப ரிப்பீட்டட் நியூஸ் வருது இல்லைங்க சார், அது கூட நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாமா அந்த மாதிரி?
முரளி, நீங்க ஆல்ரெடி படிச்ச நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரீட் பண்ணுங்க, நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்க வேணாம். ஒரு நியூஸ் வந்து ஒரு 7 to 10 days ரெகுலரா வருதுன்னா, இப்ப G20 பத்தி மில்லட்ஸ் பத்தி திரும்ப திரும்ப வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டேப் ஓபன் பண்ணி இல்ல ஒரு பேஜ்ல எழுதி வச்சிருங்க. இப்ப 2023 சர்வதேச சாரி இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, சிறுதானிய நாடுன்னு சொல்லி பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுறீங்க. ஒரு 3 நாள் கழிச்சு அதே நியூஸ் தான் வரும். 2018 வந்து இந்தியா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அதை ஆட் மட்டும் பண்ணிக்கங்க. சரியா? 3ஆம் நாள் வரும், இந்த மாதிரி ராகி கம்பெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்றாங்க, சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டேவே படிச்சிட்டீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுக்க வேணாம், ஆல்ரெடி படிச்சீங்கல்ல, இங்க படிச்சுட்டு விட்டுருங்க. அப்ப இதுவே நீங்க தேர்ட் டே அதே நியூஸ படிக்கிறது ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும். சரிங்களா? அது பாத்துக்கலாம். வேறங்க சார், லாஸ்ட் அவர் கேட்ட மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வாட்ச்டே வந்தோம்னா அவர் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். கண்டிப்பா. அதே அந்த மொபைல் போர்ட்டல் ஆப்ஸ்ல உங்க சிலபஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதெல்லாம் படிக்காதீங்க. சரியா? இப்ப காவலன் ஆப் ஒண்ணு இருக்கு, சிவிஜில் ஆப் இருக்கு, அதெல்லாம் படிக்காதீங்க. ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கீங்களா? இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, வேணும்னா பாருங்க, அப்புறம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்ப காவலன் அப்படிங்கிறது தமிழக அரசு பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக கொஸ்டின் அவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. சிவிஜில் அப்படிங்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் கொண்டாந்துருக்காங்க. இதை நான் படிச்சா மறந்து போவோம். என் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி என்ன மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருவேன். 2 நிமிஷத்துக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. எதுக்கு உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு. இப்ப எனக்கு டாக்கிங் தான் பிடிக்கும், என் போன்ல அடிக்கடி இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன், விளையாடுவேன். சரியா? வேணாங்கிறப்ப அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எனக்கு என்ன ஃபீல்னா, இந்த மாதிரி ஆப் நான் படிக்கிறப்ப ஓகே, இப்ப எனக்கு ஆரோக்கிய ஆப் நீங்க எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, கோவிட் டைம்ஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? எக்ஸாம்ல கேட்கிறப்ப இதுவான் கிரிக்கெட் அடிப்போம்ல, எக்ஸாம் படிக்கிற மெத்தட் ஒண்ணு இருக்கியா, எதையும் சீரியஸா படிக்கப்படாது, எந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட்டா படிக்கிறங்கிறதா விஷயம். ரிவிஷன் நிறைய பண்ணணும், அவ்வளவுதான்மா. அவ்வளவுதான். தென் எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஓகே, தேங்க்ஸ். இல்ல உரிமை இருக்கே, இருக்கலாம். சொல்லுங்க சார். குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்கம்மா. சார், நியூஸ் பேப்பர்ல இப்போ ஒரு பேஜ் எடுக்கும்போது பாக்குறேங்க சார், அதுல படிக்க நிறைய நோட்ஸ் எடுக்கும்போது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியே தெரியுதுங்க சார். அப்ப ஒரே நியூஸ்லயே நிறைய கண்டென்ட் வந்துருதுங்க சார். எப்படிங்க சார் ஷார்ட்டா எது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கிறது? ஓகே, இப்ப நான் இந்த நியூஸ் எடுத்துக்கலாமே. இது இந்த அப்பாயின்மெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் நியூஸ் சொன்னது வந்திருக்கு. நான் படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தோணுது. சரியா? அப்ப மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுங்க. வேணாம், நான் ஒரு 5 படிச்சுக்கிறேன், 10 படிச்சுக்கிறேன் அப்படி நீங்களே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இப்ப வேற ஒருத்தர் புதுசா கொண்டாந்துருக்காங்க, அது இம்பார்ட்டன்ட், இல்ல அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய படிக்க நினைச்சாதான் நீங்க நிறைய நோட்ஸ் எடுப்பீங்க, ரிவைஸ் பண்ணவும் கஷ்டமா இருக்கும், படிக்கவும் கஷ்டப்படுவீங்க. நீங்க படிக்கிறப்பயே இப்போதைக்கு நான் மாதிரி இதை படிச்சுக்கிறேன், இதை ஸ்ட்ராங் ஆயிக்கிறேன், அது அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எப்ப நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி படிக்கிறத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு நிறைய ரிவிஷன் பண்றீங்களோ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸும் கெயின் ஆகும், அடுத்தடுத்து நீங்க படிச்சுக்க முடியும். புரியுதா? எஸ் சார். டன்மா. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா சார்? இப்ப நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் சொன்னீங்க இல்லைங்க சார், ஜோகோவிச் வந்துட்டு இது வாங்கினாங்க. அப்போ அவர் அப்ப வாங்கின அந்த அவார்ட் மட்டும் பார்த்தா போதுமாங்க சார்? இல்ல அவரோட வேற ஏதாவது சாதனைகள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது அந்த மாதிரி பார்க்கணும்? ஓகே, இப்ப ஜோகோவிச்னு பேர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன், 2023 2022 இவர் எதுல ஜெயிச்சாரோ அதை மட்டும் பாருங்க போதும். நிறைய படிக்க வேணாம். அவன் எக்ஸாம்ல 2019 கேட்டா கூட உங்களுக்கு 23லயும் 22லயும் ஜோகோவிச் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தெரியும். அப்ப அதுவும் கண்டிப்பா ஆப்ஷன்ல இருக்கும். இது கேட்ட ஜோகோவிச் 2019 தான் கேட்டிருக்காங்க, இது 23 தானே வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆப்ஷன் லேட் பண்ணலாம்ல. அவ்வளவுதான். ஐடியாஸ் எல்லாருமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க, நீங்க நிறைய படிச்சாதே கஷ்டம், காம்படிஷன் எக்ஸாம் ஈஸி. நான்லாம் எப்படி சொல்றது, அந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட் கிடையாது, ஹார்ட் ஒர்க்கரும் கிடையாது. ஆனா என்னோட பெரிய பிளஸ் என்னன்னா சிலபஸ் தெளிவே தெரிஞ்சு வச்சுப்பேன், கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்துருவேன், டைம் பாஸா பேப்பர் படிப்பேன். இதை வச்சு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன். இட்ஸ் மெடிக்கல் மிராக்கிள்ங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு எந்த காம்படிஷன் எக்ஸாம் இருந்தாலும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும், ரொம்ப கம்மியா படிக்கணும், ரிவிஷன் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சுட்டு போக முடியாதுமா. சரிங்களா? ரொம்ப சிம்பிளா
எவ்வளவு கம்மியா படிச்சு ரிவிஷன் பண்றீங்களோ அதை வச்சு ஆப்ஷன் லேட் பண்ணுங்க, செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆகும். சரிங்களா? டன். ஓகே சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்கப்பா. சார் என் பேர் தங்கம் சார். நான் வந்து சொல்லுங்கய்யா. மேக்ஸ் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்குதுங்க சார். மேக்ஸ் வந்து மறந்து போயிருது. எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் எக்ஸாம்ல போகும்போது அங்க போய் மாத்தி போட்டு வந்துடுறோம். அதுக்கு அதை விடுங்க, எது பாத்துக்கலாம். சரி, நல்ல விஷயம். நீங்க மேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது. என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? டெட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க சார். டெட்டு. சூப்பருங்க. ஒண்ணும் இல்லைங்க, அந்த ஸ்கூல் புக்ல இருக்க எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்ல இருந்து கேள்வி கேட்பாங்க. இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்க மாடல்ஸ் அப்படியே வரும், நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மாத்தி இருப்பாங்க. சரியா? அதை நீங்க திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தாதான் வேலைக்கு ஆகும். நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போக வேணாம். இப்ப வந்து கூட்டுத்தொடர் வரிசை ஏபில 52வது உறுப்பினர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அதை சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? நீங்க பை பிராக்டிஸ்ல தான் அந்த தப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, உங்களுக்கு என்ன பிளஸ்னா, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்க. நீங்க படிச்சதை தப்பா போறது விஷயம் கிடையாதுமா, அதை மாத்திக்கலாம். படிக்காமலே தான் இருக்கக்கூடாது. சரியா? இது சாதாரண விஷயம் தான்டா. இது போக பை பிராக்டிஸ் மாத்திக்க முடியும். சரிங்களா? ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? எக்ஸாமினேஷன்னாலும் சரி, பேப்பர்னாலும் சரி. அண்ட் அக்கார்டிங் டு மீ, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சோ லக்கி. எக்ஸாம்க்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்க, ஜாலியா பாருங்க. மேம் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் யங் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், சிறுவர் மணியா இருக்கட்டும், சரிங்களா, அதெல்லாம் படிங்க. ஸ்டில் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூல என்னெல்லாம் வச்சு செஞ்சாங்க. சரியா? நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. லாஸ்ட் வீக் இன்டர்வியூ போறதுக்கு ஒரு 1 வீக் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, எனக்கு வந்து சிறுவர் மணி பிடிக்கும். நான் அப்பப்ப கேம்ல விளையாண்டு போயிட்டு இருப்பேன். அதுல தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பத்தி ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. அதை நான் படிச்சுட்டு போயிருந்தேன். அப்ப அதுல நான் போற மார்க் இன்டர்வியூல நேட்டிவ் எனக்கு தஞ்சாவூருங்கிறதுனால அதை பத்தி கேட்டாங்க. சத்தியமா தெரியாது. அந்த புக்கை நான் படிச்சிருந்ததுனால எனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. அப்பதான் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்ஸா தான் கேட்கறாங்க. அப்ப ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே நம்ம பேப்பர் படிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் புரிய வந்துச்சு. ஸோ நீங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜா இருக்கட்டும், தமிழ் புலமையா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க பொது அறிவா இருக்கட்டும், நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஆனா ஆப்வியஸா ஸ்கூல்ல மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்க ஸ்கோரும் பண்ண முடியும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் காம்படிஷன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. நீ எந்த அளவுக்கு பேப்பரை டைம் பாஸா சிலபஸ் வச்சு பாக்குறீங்களோ உங்களுக்கு கட் ஆஃப் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். சில பேர் சொல்லுவாங்க 160 அடிக்கணும், 170 அடிக்கணும்னு. நீ பேப்பர் படிக்கிறேன்னு அசல்ட்ட 180 அடிக்கலாம். சரியா? அவன் கேட்டாலும் கேட்கலாம், மெயின்ஸ் சீன் பண்ணலாம், சூப்பரா எழுதலாங்க. சரிங்களா? நாட் பிக் டீல். ஸோ இதை டைம் பாஸா பண்ணுங்க. 2 லாங்குவேஜ்லயுமே பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அதனால நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். வேற எதுவும்? வேற எதுவும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா? நீங்க படிக்கிறப்ப கஷ்டமா இருக்கா? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். சார் சார் இந்த ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் எப்படிங்க சார் திருப்பி பார்க்காம எப்படி மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி? ஹிஸ்டரி எல்லாம் வந்து படிச்சா மறந்து போகும், மறந்தே போகணும். சரிங்களா? அப்படின்னு நீ படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். கிறுக்கி பாருங்க. அதாவது நான் எழுதி பாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், சும்மா அங்கங்க இப்ப எனக்கு நம்பர் எனக்கு வீக்கா இருக்கு, மறந்து போயிடுது, 1922 எனக்கு சௌரி சௌரா டக்குனு ஞாபகத்துக்கு வரலன்னா நான் எழுதி பார்த்துருவேன். சரியா? ஐ மீன் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது அட்வான்டேஜ். ஏன்னா அதை சொல்லுவாங்க, இப்ப அல்லூரி சித்தாராமன் ஒருத்தர் இருக்காப்புல, அந்த ராஜுக்கு வந்து இந்திய அரசு விழா கொண்டாடுறாங்க, 100 வருஷம் ஆச்சு, ஆந்திர பிரதேச சேர்ந்தவரு. அப்ப ராம்பர் வில்லியன் பத்தி கேள்வி கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. யூனோ வாட், நீங்க பேப்பரை வச்சு சமைச்சிருக்கலினாலும் சரி, அது என்சிஆர்டி புக்னாலும் சரி, நீங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். இந்த வருஷம் என்ன கேட்பாங்க, இது 2023, அப்ப 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1923 1922 பத்தி கேள்வி கேட்பாங்க. 1923 மே 1 வந்து லேபர் டே, சிங்காரவேலுங்கிறவரு சென்னையில வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாரு அப்படின்னு உங்க ஸ்கூல் புக்ல ஹிஸ்டரியில இருக்கும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல 100 வருஷம் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி வரும். அப்ப இதை வச்சு நீங்க அதை படிச்சுக்கலாம். அது நீ புத்திசமா இருக்கட்டும், ஜெயினிசமா இருக்கட்டும், சரிங்களா, எந்த ஈவெண்ட்டையும் நீ பேப்பரை வச்சு ஸ்கூல் புக்கை படிக்க முடியும். நிறைய படிச்சு டம்ப் ஆகுதுன்னா பரவாயில்ல, கிறுக்கி பார்த்துட்டு விட்டுரு, கஷ்டப்படலாம் படிக்காதீங்க. சரியா? எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அது செம்ம ஈஸியா இருக்கும்பா. சரிங்களா? ஓகேமா, சொல்லுங்க அஸ்வின். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு.
ஓகே, அருண் கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இஸ் இட் போரிங்? ஓகேவா, சொல்றது மூலம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா, எதுவும் போர் அடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி டாபிக்கை மாத்திக்கிறேன். கொஞ்ச நாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா, போர் அடிக்குதா, எது மாத்திக்கணுமா? ஏன்னா செஷன் உங்க செஷன், புரியுதுங்களா? நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப அது உங்களுக்கு பயனுள்ள நீங்க மாத்திக்கங்க. அதான் என் ரிக்வெஸ்ட். சார் என் பொண்ணு வந்து இப்போ நீட்டுக்கு படிக்கணும்னு சொல்றாங்க சார். ஆனா சரிங்கம்மா. இப்ப 9th தான் போறாங்க சார். இப்போ இவங்களை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் ஐடியா சொல்லுங்க சார். இப்ப அவ அட்டன் பண்ணல, நான் தான் இதை அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அதனால கேக்குறேங்க சார். ஒண்ணும் இல்லம்மா, இப்ப நீட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த 9th 10th அவங்க ஸ்கூல் புக்கே நல்லா படிக்கட்டும், சரிங்களா? ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவங்க அந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி இருக்குல்ல, இதுக்குள்ள கேள்வி கேட்க போறாங்க. அதனால அவங்க இப்பல இருந்து ஸ்கூல் புக்கை நல்லா படிக்கட்டும், அதுவே போதும். நீட் எக்ஸாம் எழுத போற அந்த வருஷம் மட்டும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும், அதை அனலைஸ் பண்ண சொல்லுங்க. இப்ப ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே மார்க் வாங்குறதுக்கு புஷ்அப் பண்ணாம இது இன்ட்ரெஸ்டா படி, இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, புரிஞ்சு படின்னு அப்படி என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அந்த 9th 10th அந்த பேஸ் நல்லா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதுறப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் இப்போ அவங்க ஸ்கூல் படிக்கிறது நல்லா படிக்கட்டும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான், சரிங்களா? வேணா டைம் இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் மட்டும் புக்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்வர் நைட்ரேட் பத்தி சிம்பிள் கேட்டிருக்காங்க, AgNO3, இது ஒருவேளை கெமிஸ்ட்ரி புக்ல வருதுன்னா நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. இந்த சில்வர் நைட்ரேட்டுங்கிறது எங்க யூஸ் ஆகும், எக்ஸாம்ல கேள்வி கேட்பாங்க, இப்போ நீட்ல கேள்வி கேட்பாங்க. எலெக்ஷன் டைம்ல மை வைக்கிறதுக்கு நான் பயன்படுத்துறது சில்வர் நைட்ரேட் தான், சரியா? இது இவ்வளவு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ ஸ்கூல் புக்கை படிக்க சொல்லுங்க ஒண்ணு, வேணா இப்பயே கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு அதில் டாபிக் வருதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க சொல்லுங்க, அது போதுமா? சரிங்களா? ஓகேங்க சார். டன். வேற யாருக்குமா? அப்ப செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? சார் சொல்லுங்கப்பா. சார் ஜிகே சைடுல வந்துட்டு நம்ம நல்லா ஃபுல்லா பாக்குற மாதிரி இருக்குங்க சார். இப்ப சயின்ஸ் சைடு பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி சார் கவர் பண்றது? ரொம்ப உள்ள போய் படிக்கணுங்களா இல்ல எப்படி பார்க்கணும்? நர்மதா, நீ என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? சார் டிஎன்பிஎஸ்சிங்க சார். டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எல்லாமே ட்ரை பண்றேன். சூப்பர்ரா. நீங்க எஸ்எஸ்சி தான் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா அது அரிகந்தன் கைடு ஒன்று இருக்கும், சரிங்களா? அது வாங்கிக்கங்க. அதுல வந்து ஒரு அவுட்லுக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அது போதும். டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒண்ணும் இல்ல, அவன் தான் சிலபஸ் கொடுத்துருக்கான்ல, இப்ப அதுல கொடுத்துருப்பான் ஒளியியல், காந்தவியல், வெப்பவியல் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை மட்டும் படிங்க. இப்ப செல் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க, பாட்னி சுவாலஜி பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும், சரிங்களா? குரோமோசோம்னு கொடுத்துருக்காங்க, டிசீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிலபஸ்ல இருக்க வார்த்தைங்க உங்க சயின்ஸ் புக்ல இண்டெக்ஸ்ல இருக்கான்னு பாருங்க. அது 6வது புக்னாலும் சரி 10வது புக்னாலும் சரி, சிலபஸ்ல இருக்க வார்த்தை இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னா அந்த சாப்டர் மட்டும் உள்ள போங்க. அந்த சாப்டர்லயுமே பாக்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க, போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதை மட்டும் நல்லா பாத்துக்கங்க, சரியா? அது போதும்டா. சயின்ஸ் ரொம்ப ஈஸிடா. சீரியஸா சோசியல் படிக்க நிறைய இருக்கு, ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சயின்ஸ் படிக்கவே கம்மியா தான் இருக்கும். என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? சயின்ஸ்னா ஒன்றும் புரியாது, கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்டு செட் ஆயிடுச்சு. அதனால படிச்ச தூக்கம் வரும், புரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும். அப்படிலாம் இல்லடா, சயின்ஸ் ஈஸி ஆக்சுவலா. அது ஓகே சார். ஆனா நிஜமாலுமே அப்படிதாங்க சார் இருக்கு. மத்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது நல்லா இருக்குங்க சார், பட் சயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கே அது என்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 15 வயசு வரைக்கும், இந்த 10th படிக்கிற வரைக்கும் அவனை கண்டாலே பிடிக்காது, ஆகாது, மார்க்கும் வராது, அவனை விடாதிங்கிற மாதிரியே இருக்கும். திடீர்னு ஒரு 18 வயசு ரேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் எழுத போறேன், அதை படிக்கிறேன்னா அப்பவே நான் வேணாம் விட்டு வந்தேன், இங்கேயுமாங்கிற மாதிரி இருக்கும், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பட் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஒரு 18 வயசு ரேஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே ஸ்கூலுக்கு படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அது ஒரு பேர் உட்காந்து படிக்கதான் கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா படிக்கிறதெல்லாம் புரியும், சரிங்களா? ஸோ சயின்ஸ் நீங்க ஸ்கூல்ல கேட்ட மாதிரிலாம் கிடையாது. ப்ரிலிம்ஸ்ல 4 ஆப்ஷனும் கொடுத்துருவான், மறந்து போனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க கண்டுபிடிக்கதான் போறீங்க. இட்ஸ் ஈஸி. சிலபஸ் வச்சு அதை மட்டும் வாசிச்சு பாருங்க, கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும், சரிங்களா? எஸ் சார். ஓகேமா. எனி டவுட்ஸ்மா? ஓகேடா. ஓகே. வேற யாருக்கும் டவுட்ஸ் கிளாரிபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுமா?
Shall we wind up the session? Sir? ஒரு நிமிஷமா. சரி, ஓகேம்மா. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹோப் உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரீயா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ஆகிக்க வேணாம், கூலா படிங்க. அண்ட் ஆப்வியஸா பேப்பர் படிக்கிறது எக்ஸாம்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்றதுக்கு செம சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஃபீல்டு போனதுக்கு அப்புறமும் நல்லா கெத்தா ஒரு மரியாதை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்களா? அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் பேஷன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை. Thank you, sir. தேங்க்ஸ்டா. பை. Thank you, sir. Thank you.